seen the website. So HunGRE Games is like a gamified GRE prep program. So like as I said, like to master a topic, you must invest like a substantial amount of time ওটার উপরে. And like we want to make sure that you don't get bored because আপনাকে অনেক প্র্যাকটিস করতে হবে. And most importantly যেটা হয় যে এই like same জিনিস বারবার প্র্যাকটিস করতে করতে দেখা যায় কি মানুষ অনেক বোর্ড হয়ে যায়, প্লাস ডিমোটিভেটেড হয়ে যায়, বিকজ একটা সার্টেন টাইম পর দেখা যায় কি যে হয়তো আপনি ইমপ্রুভমেন্টটা ওভাবে দেখতে পারবেন না, বিকজ আপনি একা একা প্র্যাকটিস করছেন। আপনি লাইক হাউ উড ইউ মেজার যে আপনার কতটুকু ইমপ্রুভ হচ্ছে? বা অনেকেই কোয়েশ্চেন করে যে আচ্ছা স্কোর আমি 310 থেকে 315 বা লাইক 320 থেকে 325 আমার কতদিন লাগবে? সো এই ধরনের জিনিসের জন্য যেটা হয় যে ইউ নিড স্ট্রাকচার যেটা আপনি ফলো করবেন, খুব কম টাইমের মধ্যে আপনি আপনার ডিজায়ার্ড গোলে রিচ করতে পারবেন। সো HunGRE Games এ যেটা হবে যে ইউল জয়েন লাইক আ বাঞ্চ অফ পিপল ইন দ্য রেস। হ্যাঁ, তো ইউল গেট টু কম্পিট ইন teams and individually. So আপনি just like boring practice করবেন না, there will be fun like vocab jam battles and like regular timed practice sessions like to keep you engaged throughout the journey. কারণ আপনি বাসায় বসে শুধু প্র্যাকটিস করলে আপনি কিন্তু আসলে বুঝতে পারবেন না যে মানে আপনি পরীক্ষার টাইমে গিয়ে কি মানে স্পেসিফিক টাইম কনস্ট্রেইনের মধ্যে আপনি কি শেষ করতে পারবেন কিনা। সো এর জন্য টাইমড প্র্যাকটিসটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। And you'll also give like full length mock tests and like get fully acquainted with the like exam environment যে আপনার ওই 3-3.5 ঘন্টা টাইমে ওই স্ট্রেসের মধ্যে আপনি কত ভালো পারফর্ম করতে পারেন। And also like the final winner যে হবে ব্যাচের, he or she will get like an exciting reward like as an appreciation of like their hard work. So that's about HunGRE Games. Now like আজকে এই ছোট সেশনে আমরা like we'll be playing a very fun quiz. So we'll give you a link to enter a game room. So question গুলো হচ্ছে shared screen এ থাকবে, মানে আমি যে স্ক্রিনটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি ওখানে থাকবে, and you'll have like কौन बनेगा करोड़पति টাইপের বাজার থাকবে আপনাদের কাছে যেটা দিয়ে হচ্ছে you'll answer. So it's going to be really fun, but before that I want to show you like a short video যেখানে I'll be explaining the types of questions you'll face in GRE. So there are 3 short videos. First একটা overview দেওয়া হবে যে GRE তে মানে কয়টা সেকশন থাকে, দেন আমরা ইন্ডিভিজুয়াল সেকশন নিয়ে কিছু কথা বলবো। সো 3টা শর্ট ভিডিওর মাঝখানে ছোট ছোট Q&A সেশনস থাকবে, যে যদি কোনো ভিডিওর পর কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে you can ask that. You can use the microphone or the chat box, whichever you think is suitable for you. So tarpore we'll move on to the fun part. Okay, so amra video diye start kori. Hey everyone, so today I'll be talking about the structure of GRE, all the different question types you can encounter on the exam, and how to approach each one of them. So at first let's look at the basic structure. There are 3 main sections. First, the analytical writing, the verbal reasoning, and the quantitative reasoning. Now in the analytical writing section, you'll have to write 2 essays. So this part is basically essay writing. Now next in the verbal reasoning section, there are some fill in the gaps, plus some reading comprehensions. And finally, in the quantitative reasoning, we have math.
Now there's an additional unscored section. This set can be either from verbal reasoning or quant reasoning. It's a bit tricky since there's no way of telling which section you'll get before. So it can either come from like verbal reasoning or it can come from quant. It depends on the questions that you get that day. Now, if we break down each section, you'll always start with the AWA. This part basically tests how fluently you can express your opinion on a certain topic. You'll have to answer one issue task and one argument task, and for each one of these, you'll get 30 minutes. So 30 minutes for the issue task and 30 minutes for the argument task back to back, and in total, you're spending the first hour of your GRE in the AWA. Now let's move on to the next section. The verbal reasoning has two sets, and in each set, you'll have 20 questions and 30 minutes to solve them. So in total, we have 40 questions from the verbal reasoning. Now the quantitative reasoning has a similar pattern, but in this case, you'll get additional 5 minutes in each set, so 20 questions and 35 minutes to solve them. In total, we have 40 questions from the quant as well. Now the additional section that we talked about earlier, which was the unscored section. If your unscored section is from verbal reasoning, you'll get 20 questions which must be solved within 30 minutes, and if it's from quant reasoning, you'll have 35 minutes to solve 20 questions. Okay, so this was like a short overview of the sections in GRE. এই পার্ট থেকে কি কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে? কারো যদি কোনো কোয়েশ্চেন না থাকে এই পার্টে, then I'll move on. Okay, so আমরা নেক্সট পার্টে মুভ অন করি। নেক্সট পার্টটা হবে ভার্বাল রিজনিং দিয়ে। Okay, so now let's look at the question types. We'll start with the verbal reasoning. The first category of question in the verbal section is text completion. In each set, there will be 6 questions of this type, so in total, 12 questions. Now, this type of question tests your logical reasoning skills and how well you understand relations between words and concepts. There are 3 variations of text completion. There's a 1 blank TC, there's 2 blanks, and there are 3 blank TCs. For the first variation, there are usually 5 options for 1 blank. Let's see an example. So this is a 1 blank TC, and as we can see that there are 5 options for this blank. Now, if it was a 2 blank TC, for example, let's assume this is a blank. So this is blank 1, this is blank 2. In that case, you'll be given options like this. For each blank, you'll have 3 options. So for blank 1, these are the options, and for blank 2, these are the options. You cannot choose a word from this list for blank 1 and vice versa. The 3 blank text completions are basically the same, so there will be an additional blank and 3 associated answer choices.
Now, all of these questions, whether it be one blank, two blank, or three blanks, carry the same weight. So it's unwise to spend more times in this one because you're not getting any extra credits for giving more efforts. Plus, there is no partial marking, which means in case of a three blank TC, you have to get all the three blanks correct to earn a score. So the best way to avoid wasting time is to predict an answer in your own words, like what word would you put in the blank? Then you can simply select the choice that most closely matches your prediction. For example, if this was a one blank TC, before looking at the answer choices, what you can do is predict a word that you think goes well with the sentence. Then you can match your answer with the option and the one that matches the closest just to select that as an answer. This technique saves a lot of time. For 2 and 3 blanks, it gets a bit more complicated since the blanks may or may not be dependent on each other. So let's see an example. So you have a sentence like this: though blank blank. Now, as you can see, since the sentence starts with though, usually whatever word you would put in blank 1, the word in blank 2 will point in the opposite direction. For example, if this is good, this must be bad. Now, this is a very generalized view that I'm giving you. In reality, it's a bit more complex, but this is the main idea. The second question type we have is sentence equivalence. In GRE, you'll have in total 8 questions from this type. Now, sentence equivalence is very similar to the one blank TCs, but the main difference is that you'll be given 6 choices for one blank and 2 of them are correct answers. So you must choose your words in such a way that when you plug them in the blank, they must convey the same meaning. So up until now, we have seen that both of these question types require you to have a very good vocab. Now in HunGRE Games, rather than give you a list of complex words to memorize, what we do is we arrange vocab jam battles on a regular basis. So you get to compete in teams and earn exciting rewards based on your performance. Now let's move on to the third and final type of question in the verbal section, which is the reading comprehension. In total, you'll get 20 questions from this type, which means 10 questions per set. This section asks you to answer a bunch of questions based on a given passage. Now, the first 2 categories are fairly straightforward. You have multiple choice and select one, which means only one can be the answer. Multiple choice, select one or more, where multiple can be the answer. And then you have select in passage. For this type of question, there are no options available. You'll answer by clicking on a sentence in the given passage. These are very similar to the multiple choice questions, but the only difference is that the answer is in the passage itself. So let's summarize what we have learned so far. So from the text completion, you'll have 6 questions in each set, so in total 12 questions. From sentence equivalence, you'll have 4 questions per set, so in total 8 questions. And from reading comprehension, you'll have 20 questions, which means 10 questions per set, which consists of 50% of the verbal reasoning section. Acha, so does anyone have any questions? A verbal reasoning name?
নো ওকে সো লাইক একটা কোয়েশ্চেন যেটা কেউ আস্ক করে নাই ওভারভিউটা দেখার পরে যে লাইক হাউ ডু আই নো পরীক্ষা দেওয়ার সময় যে আমার আনস্কোর্ড বা এক্সপেরিমেন্টাল সেকশনটা কি ছিল কেউ কি বলতে পারবে how long is this class for today um there's going to be like another like 5 minutes ভিডিওর জন্য and তারপর মোটামুটি I guess half an hour or half an hour ওকে সো যেটা বলছিলাম যে যে আমরা পরীক্ষা দেওয়ার সময় কিভাবে বুঝবো যে কোনটা এক্সপেরিমেন্টাল সেকশন সো যদি এরকম হয় যে আপনার সিন্স যেটা ভিডিওতে বলা যে আপনি সবসময় হচ্ছে এই সেকশনটা দিয়ে স্টার্ট করবেন তো আপনি ইস্যু টাস্ক অ্যান্সার করলেন তারপরে আর্গুমেন্ট টাস্ক অ্যান্সার করলেন সো যদি এর পরের সেকশনটা ভার্বাল হয় মানে হচ্ছে আপনি যদি ভার্বাল সেকশন দিয়ে পরীক্ষা দেওয়া স্টার্ট করেন ইট মিনস আপনার ভার্বাল সেকশন থেকে আনস্কোরটা আসবে আর যদি আপনি কোয়ান্ট দিয়ে স্টার্ট করেন তার মানে আপনার কোয়ান্ট সেকশন থেকে আনস্কোরটা আসবে ওকে সো কারো কোনো আর কোনো কোয়েশ্চেন আছে না হলে আমরা নেক্সট ভিডিওতে চলে যাই Type of question asked. Now, let's move on to the final section, which is the quantitative reasoning. Topics covered in quant are arithmetic, algebra, geometry, and data interpretation. There are a couple of subtopics under these, but these four are the main segments. Now, if we look at the question types, the first type that we have is the quantitative comparison. Now, from quantitative comparison, you'll get roughly 7 to 8 questions per set. So, in general, 15 questions in total. This type of question asks us to determine the relationship between two quantities. There will be quantity A and quantity B. For example, let's assume quantity A is x squared and quantity B is x cubed. You have to determine how these two are related. Now there are 4 answer choices. Answer choice 1, quantity A is greater than quantity B. Answer choice 2, quantity B is greater than quantity A. 3, A is equal to B. And 4, the relationship cannot be determined. Now these 4 are the only answer choices. There will be no other options given. The next type of question is the multiple choice. We have seen these type of questions before in the verbal reasoning. For example, the multiple choice select one, multiple choice select one or more. Now, in these type of questions, the choices may actually help us to guide the direction we take our math. For example, if all the answer choices are given in x or y expressions, we don't have to waste time solving for specific values. We can also work backwards from the answer choices. Now the fourth type of question is the numeric entry. There are no answer choices given here. We must solve this question directly. Now you'll be given a box to enter your answer, this type of box.
Now there are two types of boxes that you might see. The first one is this one. You can enter integer or decimals here. And the second type of box is this one. This is for fractional answers. Now the final type is data interpretation. This includes questions from high school level statistics. Now it's not a question type in itself, it's more of an individual section that can contain the question types mentioned before, except the quantitative comparison. The question types like multiple choice select one or more, multiple choice select one, and numeric entry can be under this section. One of the common issues people face in GRE is running out of time before they get to attempt all the questions. So practicing alone is not enough. Time management is very crucial. In the HunGRE Games program, the first month you'll learn tips and tricks to efficiently solve complex questions in a very short amount of time. Then you'll apply them regularly in untimed practice sessions. Then throughout the second month, you'll be participating in timed practice sessions. And in the final month, you'll get to give full-length mock tests, which will prepare you to get a solid prep and ace the GRE. Okay, so like any questions from this video? আচ্ছা, যদি কোনো কোয়েশ্চেন না থাকে এখান থেকে, দেন আমরা কুইজে চলে যাব। ওকে, সো কুইজের কথা আমি আগে একটু ব্রিফ দিয়ে নিই এটা নিয়ে। সো উইল গিভ ইউ আ লিংক, আপনারা সবাই এই লিংকে যাবেন। you'll have to split screens, okay? So কেউ যদি লাইক এই স্ক্রিন কিভাবে স্প্লিট করতে হয় না জানে, দেন জাস্ট আস্ক মি। আপনাদের হচ্ছে আমি যেই স্ক্রিনটা শেয়ার করব ওইখানে কোয়েশ্চেন থাকবে, এন্ড আপনাদের স্ক্রিনে হচ্ছে বাজার থাকবে। ওখান থেকে you'll have to answer. If you think it's A, you have to press A, B, C, D এরকম। এন্ড আমরা যে লিংকটা দিব ওটাতে এন্টার করলে আপনার একটা গেম পিন পাবেন, ওই গেম পিনটা লিংকে দিতে হবে, তাহলে আপনি গেম রুমে এন্টার করতে পারবেন। ওকে, সো আর প্লাস হচ্ছে যে মানে কারেক্ট অ্যান্সার করলে তো হলোই, আর কারেক্ট অ্যান্সার যদি টাই হয়, যেই ফাস্টেস্ট থাকবে ওর র্যাঙ্ক হায়ার হবে। ওকে, সো আর উই গুড? কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে এটা নিয়ে, যে গেমের কিছু বুঝতে পারছি না? আচ্ছা, যদি না হয় দেন আমরা সবাই এই লিংকটাতে যাই। রাকিন, তুমি কি লিংকটা এখানে দিয়ে দিতে পারবা চ্যাটে? www.kahoot.it। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, এটাকে ডিফারেন্ট ট্যাবে খুলতে হবে। এটা একটু এখানে দিয়ে দাও, তাহলে ওরা মানে সবাই আর কি লিংকে গেল। তানিশা শেয়ার করো। ওকে, হ্যাঁ আমি এখনো স্ক্রিন শেয়ার করিনি, আমি স্ক্রিন শেয়ার করছি, ওয়েট। ওকে, সো আমরা একটা ভার্বাল কুইজ দিয়ে স্টার্ট করব, ভেরি শর্ট এন্ড ফান কুইজ। এই 2 to
73572 যেটা, এই পিনটা আপনি এন্টার করলে ইউ ক্যান এন্টার দ্য গেম রুম। Okay, so I can see that there's 10 people আমাদের লাইভে। So 10 জন হয়ে গেলে like I'll lock the room. Just 10 people মতো তো, right? তানিশা, তানিশা টপ রাইট কর্নারে গিয়ে মিউজিকটা অফ করে দাও তো গানের। Okay, okay. হয়েছে? হয়েছে। ওকে, আচ্ছা, সো সবাই চলে আসছে, স্টার্ট দ্য গেম। আচ্ছা, আমি আরেকবার ব্রিফ দিয়ে নেই। সো আপনাদের এখানে হচ্ছে 20 সেকেন্ডস থাকবে, টাইমিংটা লেফট সাইডে দেখতে পাবেন। 20 সেকেন্ডস থাকবে এই ভোক্যাব কুইজটার জন্য, এন্ড আপনাদের বাজার্স থাকবে, বাজার্স থেকে হচ্ছে কি অ্যানসারটা দিতে হবে। কোয়েশ্চেনটা এই স্ক্রিনে থাকবে, আমি যে স্ক্রিনটা শেয়ার করছি। ওকে, সো লেটস স্টার্ট। Okay, so রিফাত লিড করছে। সো দি অ্যান্সার ওয়াজ এক্সেন্ট্রিক। আই হোপ আমরা সবাই ফ্রেন্ডস দেখেছি, এন্ড eccentric means someone who's like unconventional, which goes with Phoebe. Acha, so let's move on. আচ্ছা, সো অ্যান্সার দেখলাম অনেকে ক্যাকোফোনি দিচ্ছে। ক্যাকোফোনি মিন্স বাজে নয়েজ, ক্যাকো মিন্স বাজে, এন্ড ফোনি হচ্ছে রিলেটেড টু নয়েজ। ওয়েল্টার মানে হচ্ছে সামথিং মেসি। সো এটা অ্যান্সার হচ্ছে ওয়েল্টার। ওকে, রিফাত স্টিল ইন দ্য লিড। Let's move on. Okay, না, benevolent হচ্ছে পজিটিভ মিনিং, সো ইটস নট দি অ্যান্সার। Baneful হচ্ছে, baneful মানে হচ্ছে just plain evil. So this was the answer. Oh, আচ্ছা। Yeah, okay, aphorism. So এটা যেটা ছিল যে not all that glitters is gold, this is basically a proverb. আর aphorism হচ্ছে proverb এর synonym. Abortive means unsuccessful, আর inane মানে something that's very silly. So yeah, aphorism was the answer. Okay, Rifat's still in the lead. Wow.
tortuous. Okay, so the answer হচ্ছে এটা। আচ্ছা, একজন দেখলাম immoral দিচ্ছে, so immoral মানে হচ্ছে basically someone who's like unethical or like bad. Okay. Next one. Okay, yeah, so the answer was belligerent, like someone who's angry and always ready to fight. Okay, so the answer, আচ্ছা অনেকে দেখলাম version দিয়েছে, এটা মানে হচ্ছে to flourish. হ্যাঁ, তো এটার answer ছিল হচ্ছে tirade, which means like a very angry speech যেখানে আমি কাউকে criticize করছি। Yeah, so curmudgeon means a bad-tempered old person. এটা জিআরইতে খুবই কমন একটা ওয়ার্ড, এটা অনেক আসে। So yeah. Okay, so the breeze second এ আছে and lead এ এখনো রিফাত। Yeah, so the answer is bucolic. Bucolic basically means like a rural life এর যে pleasant viewটা, pleasant aspect গুলো ওইটাকে বোঝায়। Okay, so this was the end. Let's see. Okay, so third হচ্ছে তাবরিজ ভাইয়া, second হচ্ছে রুহি, and first হচ্ছে, yeah, I'm guessing. Okay. And we have runners up, Devashish Bhaiya and Rashid Bhaiya. So we'll just skip the animation. Share here. Okay, so গেমটা প্লে করতে কারো কি কোনো কেউ কি কোনো ইস্যুস ফেস করেছে? Oh, can you please mute the Kahoot? Oh, very sorry, তাবরিজ ভাইয়া, আমি চ্যাটটা দেখিনি, সরি। নেক্সট গুলা থেকে আমি Kahoot অডিওকে মিউট করে দিচ্ছি। আচ্ছা, সো নেক্সটে আমরা একটা ভেরি ইজি কোয়ান্ট কুইজ প্লে করব। সবাই আমরা সেম লিংকে থাকি, আমি গেম পিনটা দিচ্ছি।
ওকে, সো এখানে চ্যাট বক্স হচ্ছে কোয়ান্টের গেম পিনটা দেওয়া। সবাই আগের মতো এন্টার করলে আমরা গেম রুমে ঢুকতে পারবো। ওকে, একজন মনে হচ্ছে এখনো বাকি। আচ্ছা, দেখি। হ্যাঁ রাকিব, কোনো কি প্রবলেম হচ্ছে No, কম্পিউটারে? it's fine. ও It's fine. ওকে ওকে চলতেছে ঠিক মতো। ওকে, ইয়া শিওর, কোনো প্রবলেম নাই আপু। সো স্টার্ট করে দাও। ওকে, সো স্টার্ট করে দিচ্ছি। Okay, so 0 is not a positive number. 0 হচ্ছে non-negative. So এটা ছিল false. Okay, Rohit is in the lead. Damn, কেউ right answer দেয়নি? 5/6. আচ্ছা, so scoreboard আগের মতোই। আচ্ছা, next question. Okay, so right answer ছিল 8. সো আমরা যদি কোয়েশ্চেনটা দেখি, ইউনিটস ডিজিট মানে হচ্ছে গিয়ে বাংলায় বলে হচ্ছে এককের ঘরে যেটা থাকে। সো 8 স্কোয়ার মিনস 64। ও যে এখানে যেটা বলে রাখি যে you don't have to compute পুরাটুকু, জাস্ট চিন্তা করি যে 8 স্কোয়ার ছিল 64, 9 স্কোয়ার মানে হচ্ছে 81, আর 3 কিউব মানে হচ্ছে 27। এই তিনটাকে যদি আমরা মাল্টিপ্লাই করি, শুধু ইউনিট ডিজিটটাই মাল্টিপ্লাই করব, বিকজ আমাদের পুরা নাম্বারটার দরকার নাই। সো 4 into 1 is 4, and 4 into 7 হবে হচ্ছে গিয়ে 28, and 28 এর ইউনিটস ডিজিটে আছে হচ্ছে 8. সো the answer was 8. আমার কাছে যদি লিখে দেখাতে পারতাম it would have been better, but আজকের জন্য এভাবেই এক্সপ্লেইন করছি।
ওকে, তারপর is in the lead. আচ্ছা আমরা নেক্সটে যাই। আচ্ছা, so in this case you have to drag and drop. I hope buzzers দেখতে পাচ্ছি সবাই। ওকে, সো এখানে x এর ভ্যালুটা দেওয়া হচ্ছে হাফ। ইউজুয়ালি যদি কোনো ইন্টিজার ভ্যালু থাকতো, ফর এক্সাম্পল x is equal to 2 যদি থাকতো, তাহলে যেটা হয় যে যত পাওয়ার বাড়বে ওটার ভ্যালু তত বাড়বে। বাট ইন কেস অফ আ ফ্র্যাকশন জিনিসটা হচ্ছে উল্টা হয়, সো পাওয়ার যত বাড়ে ওটার ভ্যালুটা তত কমে যেতে থাকে। সো ইন দিস কেস সিন্স x কিউবে হচ্ছে আমার হাইয়েস্ট পাওয়ার আছে, x কিউবটা হচ্ছে আমার লিস্ট ভ্যালু ক্যারি করবে, দেন x স্কয়ার, তারপর x and 2x means হচ্ছে 1, সো আমরা একটা ফুল ইন্টিজার পাচ্ছি এখানে। সো দিস ইজ দ্য কারেক্ট অর্ডার। Okay, next. Okay, so Debashish is moving upwards. Okay, so I'm guessing এটাতে কেউ কমপ্লিট করতে পারে নাই। ওকে, সো এটার অ্যান্সার হবে হচ্ছে 27। আমরা যদি সিম্পলি ইকুয়েশন দুইটা সলভ করি, সলভ করে হচ্ছে x আর y এর ভ্যালু বের করলে 3x - 3y = 27 আসে। নো ওয়ারিজ, প্র্যাকটিস করতে করতে এটা লাইক আরো স্পিডে সলভ করতে পারবো। ওকে, আচ্ছা নেক্সট। ওকে, সো ট্রায়াঙ্গেলটার কথা যদি মনে থাকে, ট্রায়াঙ্গেলটা ছিল হচ্ছে একটা ইকুইল্যাটারাল ট্রায়াঙ্গেল। সো ইকুইল্যাটারাল ট্রায়াঙ্গেলের এরিয়ার ফর্মুলাটা হচ্ছে √3/4a square, where a is the length of the sides. সো এখানে আমার লেন্থ ছিল হচ্ছে 8, সো √3/4a square equal to আমার 16√3 আসে। নেক্সট। আচ্ছা, সো তিনজন কারেক্ট অ্যান্সার দিয়েছি 70%। সো নর্মালি যদি আমরা কত পার্সেন্ট চেঞ্জ হয়েছে প্রাইসের বা লাইক এনিথিং কত পার্সেন্ট চেঞ্জ হয়েছে তা জানতে চাই, দেন ইউজুয়ালি আমরা ডিফারেন্সটা নেই। এই ক্ষেত্রে সিন্স ইটস ইনক্রিজিং, সো আমরা হাইয়েস্ট ভ্যালুটা নিব 102। 102 থেকে আমরা হচ্ছে 60 মাইনাস করব,
then that's the change, and that will be divided by the initial price, which was 60. So তাহলে আমার আসে হচ্ছে 70%. Okay. আচ্ছা, so the correct answer was A and B are equal. So আমরা যদি এই পার্টটাকে নিয়ে স্টার্ট করতাম, এই পার্টে ছিল হচ্ছে আমার, if I remember it correctly, it was 270 root cube minus 10 root cube. So 270 কে যদি আমরা 27 into 10 লিখি, 27 কে হচ্ছে এটাতে ভাঙলে আমার আসবে হচ্ছে, can anyone say কত আসবে? আচ্ছা, I hope সবাই ব্যস্ত এখন। So basically আমার ক্যালকুলেট করলে 3 root 80 আসে। I hope আমি বুঝাতে পারতেছি, একটা এক্সপ্লেইন করতে পারলে, খাতা দিয়ে এক্সপ্লেইন করতে পারলে বেটার হতো। আচ্ছা, so let's move on to the next question. Okay, so the correct answer was 2 pi minus 4. আচ্ছা, এই কোয়েশ্চেনটাতে যদি দেখি, এই কোয়েশ্চেনটাতে বলা ছিল হচ্ছে যে আমার স্কোয়ারের এরিয়াটা হচ্ছে 16, which means আমার সাইড গুলা হবে 4. So since আমার স্কোয়ারটা হচ্ছে like inscribed inside the circle, তাহলে এই স্কোয়ারের যে ডায়াগোনালটা থাকবে, স্কোয়ারের ডায়াগোনালটা হবে হচ্ছে কি আমার সার্কেলের রেডিয়াস, বেসিক্যালি 2 into রেডিয়াস, ডায়ামিটার হবে। সো ওভাবে যদি ক্যালকুলেট করি, তাহলে আমার আসে হচ্ছে, যদি এটা 16 হয় 4, the diagonal would be 4 root 2, which means রেডিয়াসটা হবে হাফ, তার মানে it's 2 root 2. So that basically এরপর আমরা সার্কেল থেকে স্কোয়ারের এরিয়াটা বাদ দিব। সার্কেলের এরিয়াটা, যদি সার্কেলের রেডিয়াস আমার 2 root 2 হয়, তাহলে এটা হবে পাই আর স্কোয়ার, আমরা যেটা জানি। সো আমরা পাই আর স্কোয়ার থেকে স্কোয়ার সার্কেলের এরিয়াটা বের করলাম, মাইনাস 16 করলাম। তো মাইনাস 16 যদি করি, আমাদের যে 4টা খালি স্পেস আছে, এইটার এরিয়াটা বের হবে। তারপরে সিন্স আমাকে একটা খালি স্পেসের এরিয়া বের করতে বলা, আমি ওটাকে 4 দিয়ে ভাগ করে দিব। সো আমার অ্যান্সারটা আসে হচ্ছে 2 পাই মাইনাস 4. ওকে, সো নেক্সট।
আচ্ছা ওকে, দ্য অ্যান্সার ছিল হচ্ছে কি 101, নট 3। না, এখানে গ্রেটেস্ট প্রাইম নাম্বারের কথা বলা আছে, না নট 3। ওকে, সো পরেরটাতে যাই। আই গেস আমাদের এটাই লাস্ট কোশ্চেন ছিল, হ্যাঁ এটাই লাস্ট কোশ্চেন ছিল। ওকে, সো থার্ড হচ্ছে রাশেদ ভাইয়া, দেন সেকেন্ড এর রুহি, ফার্স্ট হচ্ছে তাবরিজ ভাইয়া, কংগ্রাচুলেশনস। and আমাদের রানার্স আপ হচ্ছে দেবাশিস ভাই and রিফাত ভাইয়া। ওকে, let's skip the animation. আচ্ছা আমরা আচ্ছা, সো আমাদের লাস্ট আরেকটা কুইজ আছে। সো লাইক ডু ইউ গাইস হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেনস? আমরা কি ব্যাক টু ব্যাক আরেকটা কুইজ খেলতে পারবো? Tanisha, I had a question. So when we are starting the classes and everything, so how do we take this forward actually? মানে আমরা কি এভাবেই প্র্যাকটিসটা করব নাকি? ও না না, নো নো, এভাবে হবে না। সো বেসিক্যালি প্রথমে আমরা লাইক যে টপিক নিয়ে ক্লাস হবে, ফর এক্সাম্পল যদি কোয়ান্টার জিওমেট্রি নিয়ে স্টার্ট করি আমরা, ওকে সো I hope you guys have seen the website. So we are expecting যে আপনারা বেসিকটা জানেন, ওকে, যে বেসিক সার্কেলস এন্ড স্কোয়ারস কোনটা কি, এটা নলেজ আপনাদের সবার আছে। সো হোয়াট উইল ডু ইজ, আমরা এই যে আমি যে শর্টকাটে একটা জিওমেট্রি কোয়েশ্চেন সলভ করে দেখালাম আপনাদেরকে, সো এই ট্রিক্স গুলা কোনটার ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করতে হয়, কখন করতে হয়, এটা কোথা থেকে আসলো, এই জিনিসগুলো এক্সপ্লেইন করবো, সো দ্যাট মানে ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু মেমোরাইজ এনি ফর্মুলাস, সো আপনি ইজিলি মানে তাড়াতাড়ি করে করতে পারবেন। সো ফার্স্ট মান্থে যেটা হবে কি যে you'll learn these tips and tricks and like untimed practice sessions হবে, সবাই মিলে একসাথে কোয়েশ্চেন সেট নিয়ে প্র্যাকটিস করব। and next month onwards আপনার হচ্ছে যে স্পেসিফিক টাইমের মধ্যে সলভ করবেন। Okay, yeah, thank you. Okay, welcome. সো আর কোনো কোয়েশ্চেন আছে কোনো ম্যাথ নিয়ে বা কোনো ভোক্যাব নিয়ে? যদি না থাকে দেন আমরা হচ্ছে আরেকটা ভার্বাল সেকশনের কুইজ আছে ছোট, তো আমরা ওইটাতে মুভ অন করব। ওকে, আই এম গেসিং কারো কোনো কোয়েশ্চেন নাই। ওকে, সো go hope there. ওকে, সো এটা হচ্ছে আমাদের ভোক্যাবের গেম রুমের পিন, আমি চ্যাটে দিয়ে দিচ্ছি। ভোক্যাব না, সরি, ভার্বাল। ওকে, আর কি বাকি? আচ্ছা, তো আমরা স্টার্ট করছি।
Okay. So the answer was fecklessness. Questionটা যদিও এখানে নাই, but questionটা যেটা ছিল যে the media once portrayed the governor as anything but ineffective. So এইখানে আমার একটা ওয়ার্ড আছে যেটা কনসিডার করা লাগতো, সেটা হচ্ছে as anything but. So as anything but ineffective তার মানে হচ্ছে যে the media considered the governor as someone who's very competent বা সহজ ভাষা হচ্ছে effective. But পরের লাইনে ছিল হচ্ছে they now however, which means এটা এখন opposite direction এ যাচ্ছে, make her out to be the epitome of blank. So তার মানে হচ্ছে যে first day in the past they used to think of her as like someone very competent, কিন্তু এখন ওরা অন্য কিছু মনে করে। তার মানে এটা হচ্ছে কম্পিটেন্ট বা ইফেক্টিভ সামওয়ান, এটার উল্টা কিছু হবে। সো এখানে অ্যানসারটা ছিল হচ্ছে ফেকলেসনেস। ফেকলেসনেস হচ্ছে ইজ আ সিনোনিম, যেটার মানে হচ্ছে লাইক ভেরি ইনএফেকচুয়াল। আচ্ছা, সো নেক্সট হতে চাই। ওকে, okay, yeah, so the answer is commonplace, মানে it could be banal. আচ্ছা, so sinister না, because sinister মানে হচ্ছে evil. এখানে যেটা বোঝাতে চাচ্ছিল সেটা হচ্ছে যে লাইক এটা খুব একটা আনকমন কিছু নাই এখন, যে একটা সিঙ্গেল অ্যাক্টর হচ্ছে সেপারেট ক্যারেক্টার্স পোর্ট্রে করছে, ইটস নট আ শক এনিমোর, এটা খুবই কমন। ওকে, সো নেক্সট কোশ্চেন। Oh no, the answer was erroneous. আচ্ছা, সো এই কোয়েশ্চেনটাতে যেটা বলা হচ্ছিল যে ফার্স্ট একটা স্টেটমেন্ট দেওয়া যে লাইক এয়ারপোর্টস আর ডেঞ্জারাস মোডস অফ ট্রান্সপোর্ট, এই যে এই বিলিফটা হচ্ছে কিছু একটা। পরের পার্টে বিকজ দিয়ে একটা স্টেটমেন্ট দেওয়া যে স্ট্যাটিস্টিক্সে দেখায় যে বেশি মানুষ হচ্ছে রোড অ্যাক্সিডেন্টে মরে রাদার দ্যান ইন এয়ার ক্র্যাশেস। সো তার মানে কি, যে যেই বিলিফটা যে এয়ারপ্লেনস আর মোর ডেঞ্জারাস, এই বিলিফটা কি ভুল, কারণ স্ট্যাটিস্টিক্স শো সামথিং এলস। সো এখানে ভুল যদি বলতে চাই দেন ইট উড বি এরোনাস, নট অ্যাবমিনেবল। আচ্ছা, নেক্সট কোয়েশ্চেন। ও সেম। Acha, so the answer is not venal. Venal মানে someone who's like corrupt or like takes bribes and stuff. Our answer is disrespectful. Questionটা okay, so questionটার কথা যদি আসি, এখানে আমাদের মডার্ন রিমেক্স এর কথা বলা হচ্ছে ক্লাসিক মুভিজ এর। সো লাইক
এই মডার্ন এগুলাকে কোন একটা অ্যাডজেক্টিভ ডিফাইন করছে। সো সেকেন্ডে আপনার হচ্ছে ওয়েস্ট অফ টাইম এন্ড মানি লেখা। আপনার এখানে আর কোনো ট্রানজিশন ওয়ার্ডস নাই যেটা দিয়ে লাইক আদারওয়াইজ মিন করবে। সো বোঝা যাচ্ছে যে ওয়েস্ট অফ টাইম এন্ড মানি এরকম এটার সাথে যায়, এরকম লাইক খারাপ বা লাইক ভালো না এরকম কিছু হবে। সো এখানে হচ্ছে ডিসরেসপেক্টফুল যায়, কারণ ভেনাল করাপ্ট যে এটার কোনো ইন্ডিকেশন এই সেন্টেন্সে দেওয়া নাই, আর ভার্বলস আর স্যাঙ্গুইন তো যায় না। সো হ্যাঁ, সো এটা হচ্ছে ডিসরেসপেক্টফুল। ওকে, ওকে। সো অনেকেই দেখলাম কনস্পায়ার দিচ্ছে। কনস্পায়ার ইজ নট দি অ্যান্সার। কনস্পায়ার মানে হচ্ছে গিয়ে লাইক সিক্রেটলি কোনো লাইক প্ল্যান করা, কোনো লাইক হার্মফুল অ্যাক্টের জন্য প্ল্যান করা, যে আমরা এরকম কোন একটা খারাপ কাজ করব, ওইটা মানে হচ্ছে গিয়ে কনস্পায়ার। একজন কোঅপারেট বলা, আচ্ছা ইটস নট কোঅপারেট, ইটস ডিসেম্বল। আমরা যদি কোয়েশ্চেনটা আরেকবার, আচ্ছা আমি পড়ি। কোয়েশ্চেনটা ছিল হচ্ছে যে রিসার্চার্স হ্যাভ অবজার্ভড চিম্প্যাঞ্জিজ ফেইনিং ইনজুরি। সো এখানে ফেইনিং ইনজুরিটা হচ্ছে আমাদের কিওয়ার্ড, যে ফেইনিং মানে হচ্ছে প্রিটেন্ড করা। সো দে ফেইন ইনজুরি ইন অর্ডার টু ইনফ্লুয়েন্স আদার মেম্বার্স। সো ওরা প্রিটেন্ড করে, ওরা এভাবে ভুলভাবে ইনফ্লুয়েন্স করা ট্রাই করে ওদের মেম্বারদের। So thus showing the capacity to blank is not uniquely human. তার মানে এমন একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর কথা বলা হচ্ছে যেটা হিউম্যানের মধ্যেও আছে এন্ড এই শিম্পাঞ্জিস এর মধ্যেও আছে। এন্ড কিওয়ার্ডটা হচ্ছে যে they feign injuries, they pretend to be something else, but বা ওর ট্রু ফিলিংটা ও কনসিল করতেছে। সো মানে অন্যকে হচ্ছে লাইক বেসিক্যালি ভুল পথ নেওয়ার জন্য। সো ইটস dissemble is the word for that. So this is the correct answer. আচ্ছা, answer is disparate. Disparate মানে হচ্ছে ডিফারেন্ট। সো আপনাদের এখানে যে কথাটা বলা ছিল যে ফার্স্টে ট্রানজিশনটা হচ্ছে লাইক গ্যাদারিং ফুড থেকে হিউম্যান স্টার্টেড প্রোডিউসিং ফুড, তারপর দেখা গেছে যে কেউ হার্ডিং এ চলে গেল, কেউ ফোরেজিং এ স্টিক করলো। সো ইট মিনস ওরা ডিফারেন্ট প্যাথসে চলে যাচ্ছে। সো তার মানে এটার অ্যান্সার হবে সামথিং, সাম ওয়ার্ড which is synonymous of different, which is disparate. আচ্ছা, রুরাল হবে না। রুরাল হবে না কারণ এখানে স্পেসিফিক্যালি এরকম করে কোনো ইন্ডিকেশন দেওয়া নাই যে দে স্টাক উইথ দ্য রুরাল লাইফ। হ্যাঁ, মানে ওরা অন্য জায়গায়ও যেতে পারে, এরকম কোনো ইন্ডিকেশন দেওয়া নাই। ইন্ডিকেশন থাকলে ইউ কুড হ্যাভ চোজেন দ্যাট ওয়ার্ড। আর সিমিলার হবে না কারণ, আচ্ছা সিমিলার তো কেন হবে না এক্সপ্লেইন করলাম। সি
this was pretty easy. এটা হচ্ছে efficacy. Efficacy হচ্ছে answer, কারণ সেন্টেন্সটাতে বলা হচ্ছে ভিটামিন ই সাপ্লিমেন্টস এর কথা বলা, যে despite widespread belief in their blank they are no better than sugar pills, মানে এটা যদি আমরা বাংলায় যদি চিন্তা করি then it would be যে যদিও মানুষজন অনেক ভাবে যে ভিটামিন ই is like very good but they are not. So এটা হবে যে ওদের effectiveness নিয়ে ডাউট হচ্ছে এখানে, so the answer would be efficacy. আচ্ছা, so the answer is not supplement, এটা হচ্ছে panacea, or a panacea means হচ্ছে a cure for everything, এরকম কিছু বোঝানোর জন্য panacea ওয়ার্ডটা ইউজ করে। আমরা যদি কোয়েশ্চেনটাতে যাই, সো এখানে হচ্ছে একটা লাইক বুকের কথা বলা, যেটার নাম হচ্ছে সিম্পল সয়াবিন। So the author is much less restrained in his enthusiasm, like beans এর medical efficacy নিয়ে কথা হচ্ছে, he is much less restrained, তার মানে আমরা বুঝতে পারতেছি যে আগে ওর এটা নিয়ে অনেক ডাউট ছিল এই এফিকাসি নিয়ে। পরের পার্টটাতে লেখা যে but he still cautions against treating soy as something, তার মানে হচ্ছে যে ওর আগে এটা নিয়ে কোনো লাইক খারাপ ধারণা ছিল, এখন যদিও he is like very much less restrained যে ওর এই এফিকাসি নিয়ে ডাউট দিতে, কিন্তু স্টিল ও খুব বেশি পজিটিভ কোনো কথা এটা নিয়ে বলতে চাচ্ছে না লাইক সয়কে নিয়ে। সো এইটা যদি আমি বসাতে চাই এরকম পজিটিভ কিছু হবে হচ্ছে প্যানাসিয়া, which means যে ও সয়কে যে সবাই লাইক সবকিছুর কিওর হিসেবে ট্রিট করে, ও এই নোশনটাকে সাপোর্ট করতে চায় না এখনো। আচ্ছা, সো দি অ্যান্সার ইজ অ্যাসার্বিক। এখানে যে কথাটা বলা হচ্ছে যে মার্ক টুয়েইন হচ্ছে কান্ট্রির ফ্লজ এন্ড ফয়েবলস দিয়ে এমন কিছু অবজারভেশনের কথা ওর অটোবায়োগ্রাফিতে দিয়েছে, যেটার কারণে the heirs, like his heirs and editors feared that it would damage Twain's reputation. তার মানে obviously খুবই মানে খারাপ কোনো কমেন্ট করা হয়েছে। সো এখানে এটার সিনোনিমাস যদি আমি আসি, it would be acerbic. Acerbic মানে হচ্ছে গিয়ে very critical, খুবই লাইক বেসিক্যালি এটার যদি ডিরেক্ট মিনিং এর কথা বলি, ইট মিনস টেস্টিং সাওয়ার অর বিটার। অ্যাসিডের ক্ষেত্রে অ্যাসিড যেমন গায়ে পড়লে পুড়ে যায়, সো এইরকম কোন কমেন্ট করা যেটা খুবই লাইক গায়ে লাগে। সো এখানে হচ্ছে অ্যান্সারটা অ্যাসার্বিক হচ্ছে। লডেটরি না, লডেটরি মিনস হচ্ছে প্রেইজওয়ার্দি, আর টেম্পারেট মানে হচ্ছে লাইক একটু কম, লাইক মোটামুটি টেম্পারেট ওয়েদার যেটা বলে। সো ইয়া, সো অ্যান্সার হচ্ছে অ্যাসার্বিক। So this is the last question.
ওকে, অপটিমিস্টিক অ্যাবাউট, আচ্ছা কেউ আনসিম্প্যাথেটিক টু দেয়নি। আচ্ছা, সো আই ক্যান ইমাজিন কেন হচ্ছে অপটিমিস্টিক অ্যাবাউটটা দেওয়া হয়েছে, বাট এটা আচ্ছা, সো এখানে আমি যদি অপটিমিস্টিক অ্যাবাউট দেই, জিনিসটা অনেক বেশি পজিটিভ শোনাচ্ছে, ঠিক আছে? এখানে আমার এরকম কোনো ইন্ডিকেশন দেওয়া নাই যে গভর্নর এটার অনেক এগেইনস্টে ছিল, লাইক পরে অনেক বেশি এগেইনস্টে হয়ে গেছে। এই সেন্টেন্সটার টোনটা মোটামুটি নিউট্রাল, কোনো লাইক এক্সট্রিমের কথা বলা হয়নি। এখানে আনসিম্প্যাথেটিক হবে এই কারণ হচ্ছে যে যখন ফার্স্ট লাইক আর কনভারসেশন হচ্ছিল, তখন যদিও ও আর্গুমেন্টস মানে লাইক নিউ হাইওয়ে কনস্ট্রাকশনের পক্ষে যে প্রপোজাল ছিল, যদিও ও ওইটার এগেইনস্টে ছিল না, বাট পরে গিয়ে হি ডিসাইডেড টু ভিটো দ্য প্রপোজাল। জিনিসটা হচ্ছে এরকম হবে। সো এর জন্য এটার অ্যান্সার হচ্ছে আনসিম্প্যাথেটিক টু হবে, নট অপটিমিস্টিক অ্যাবাউট। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস এটা আমরা নোটিস করছি কিনা আই ডোন্ট নো, নেভারদালেস যে জিনিসটা, নেভারদালেসটা হচ্ছে পয়েন্ট করতেছে যে এই সেন্টেন্সটার টোনটা কেমন। So we'll explain that later if you guys join the program. আচ্ছা, so I think এটাই লাস্ট কোশ্চেন ছিল, let me check. হ্যাঁ, okay, তারপর থার্ড, সেকেন্ড হচ্ছে রোহি। ওকে, সো রিফাত ভাইয়া হচ্ছে ফার্স্ট। আচ্ছা, সো ইফ আই এম নট রং, রিফাত ভাইয়া ভোক্যাবেও ফার্স্ট ছিল, কংগ্রাচুলেশনস। তাপ্রিজ ভাইয়া থার্ড, কোয়ান্ট রিজনিং এ ফার্স্ট ছিল, কংগ্রাচুলেশনস। আর ভোক্যাবে থার্ড ছিল, তাপ্রিজ ভাইয়া, ও কংগ্রাচুলেশনস। আর হচ্ছে রুহি সবগুলোতে সেকেন্ড ছিল, কংগ্রাচুলেশনস। আচ্ছা, let's finish this. Okay, so আমাদের গেম টাইম শেষ। I hope you guys enjoyed. একটু কম টাইম ছিল, I know, কারণ কিছু টাইম রেস্ট্রিকশনস এর ব্যাপার ছিল, বাট I tried এটাকে ফান করার। So yeah, কারো কি কোনো কোয়েশ্চেন আছে এটা নিয়ে, এই কুইজ নিয়ে অর সামথিং? কোনো কোয়েশ্চেন বুঝে নিয়ে বা কোনটার অ্যান্সার কি হলো বুঝতে পারি নাই? আচ্ছা, যদি Tanisha, I have a question regarding the practicing the vocabs and everything. So one thing that I really struggle about is memorizing the entire thing, and the vocabs আর কি? right. I don't know about others, but I have a very bad memory. So how do we actually overcome this? ওকে, সো এই ভোক্যাবের ক্ষেত্রে যেটা, I don't mean to discourage you, but কিছু ক্ষেত্রে মানে like to a certain point you have to memorize, কিন্তু not like blindly যে এটার ওয়ার্ড মানে এটা, এটার ওয়ার্ড মানে এটা। So what you can do is, do you know about vocabulary.com? Yeah. So ওখানে like do you find that helpful? মানে আমার এক্সামের ক্ষেত্রে I think ওই আমার জন্য ওটা অনেক বেটার ছিল, like because I'm bad at memorizing as well. So if you can relate the words to like a certain event or something, এই ক্ষেত্রে এটা আপনাকে হেল্প করতে পারে। Yeah, but can you suggest any app or any tool for memorizing this entire app thing? or any tool? Practice করার জন্য? হ্যাঁ, it depends যে আপনি কোন টাইপের ফলো করবেন। যেমন অনেকে নেমোনিক্স দিয়ে ওয়ার্ডস মনে রাখে, সো নেমোনিক্স এর অনেক অ্যাপ আছে। So if you want that, ওটার জন্য আমি আপনাকে লাইক আমার কাছে এখন লিস্ট নাই, ভেরি সরি, মানে পরে আমি আপনাদেরকে লিস্ট দিতে পারবো যে এই অ্যাপ নেমোনিক্স এর জন্য ইউজ করা হয়। অনেকে রুটস দিয়ে পড়ে, ওইটারও অ্যাপ আছে। আর ইন জেনারেল সবাই হচ্ছে ম্যাগোসের অ্যাপ ইউজ করে ফর ম্যাগোসের যে কার্ডস গুলো আছে, ওটাকে সো ওটা
হ্যাঁ হ্যাঁ ফ্ল্যাশ কার্ড গুলো আছে ওগুলা ইউজ করে, বাট ভোকাবুলারিটা আমি বলবো যে লাইক মেমোরাইজ করা ছাড়া, লাইক মেমোরাইজ না করে খুব বেশি দূর আগানো যাবে না, বাট ওইটা লাইক লং লাস্টিং করার জন্য যেটা করতে পারেন যে ওই যে প্র্যাকটিসটা, যে আপনি ডেইলি প্র্যাকটিস করবেন, ওইটা হচ্ছে আপনার এটাকে আরো লং লাস্টিং করবে। Yeah, so that's why I was asking actually. মানে vocabs তো আসলে memorize করাই লাগবে, but what is the best way to do it, or are there any hacks or shortcuts? আচ্ছা একটা হচ্ছে শর্টকাট, হ্যাঁ আমাদের vocab jam battle খেলতে হবে। আমি এভাবে ডিরেক্টলি শেমলেসলি আমি প্রমোশন করতে চাচ্ছিলাম না, বাট ইয়া Okay, so that's why I'm here, but হ্যাঁ বিকজ আমরা আপনাকে ফোর্স করব ডেইলি এই ব্যাটলস এ পার্টিসিপেট করার জন্য, সো ইউ হ্যাভ টু স্টাডি। yeah, so I currently use that Magusher appটা, but আসলে এটা is a bit difficult. Yeah. Okay. And ওখানে দেখলাম যে there are not many words actually, so ওইটা নিয়ে আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল। I'm not very knowledgeable about this, but GRE এর জন্য আসলে আমাদের যেমন SAT এর সময় যখন প্র্যাকটিস করছিলাম তখন there were like probably 3000 words, but 3000 ছিল কি নাকি I'm I don't know, আমি SAT দেইনি, so I don't have any knowledge about that. আচ্ছা, but is there anything like যে এখানে এতগুলো ওয়ার্ডস আছে যেগুলো আমার মেমোরাইজ? এটা খুবই লাইক ভুল একটা ধারণা, বিকজ এটা আমি নিজের ক্ষেত্রে দেখছি। আমি হার্ডলি 1500 ওয়ার্ডস মেমোরাইজ করতে পারছিলাম পরীক্ষার আগ পর্যন্ত। আচ্ছা, কিন্তু আমার কোনো ওয়ার্ডই এক্সামে এরকম আসে নাই যেটা আমি জানি না, ঠিক আছে? ওকে, হ্যাঁ, সো মানে ওটা নিয়ে যে মানুষজন যে লাইক 4000 5000 ওয়ার্ডস মেমোরাইজ করে, কোনো দরকারই নেই, এটা জাস্ট টাইম লস। সো কিছু স্পেসিফিক কি বলবো যে হাই ফ্রিকোয়েন্সি ওয়ার্ডস থাকে যেগুলোর জন্য লাইক লিস্ট আপনারা চাইলে আমরা প্রোভাইড করতে পারি। সো বাট yeah, I think I need that. Yeah. ওকে, সো এটা হচ্ছে প্রোগ্রামের পার্ট হিসেবে আমরা দিয়ে দিব যে কোন ওয়ার্ডস করতে হবে, কোনগুলো হাই ফ্রিকোয়েন্সি এন্ড স্টাফ। সো ইয়া, ওটাই। Fantastic. Yeah, thank you. Okay, welcome. So any more questions? আর কার কোনো কোয়েশ্চেন আছে? ওকে, যদি কোয়েশ্চেন না থাকে, let's see the exciting part, যেটা স্লাইড এতক্ষণ ওপেন ছিল। সো the winner, যে আমাদের ব্যাচের যে উইনার হবে তার জন্য যে রিওয়ার্ডটা থাকবে, যে will register for the exam, আমরা করে দিব, এটার জন্য আমরা পে করে দিব। লাইক আপনাদের যে GRE $205 এর, এটা আমরা পে করে দিচ্ছি। সো you're getting to give GRE without any cost, ফ্রিতে দিচ্ছেন। সো this is the reward. এটার জন্য যেটা হবে যে আপনাদের যে ডেইলি জ্যাম ব্যাটলস গুলো হবে বা other practice sessions হবে, you'll have to score the highest, and যদি highest scorerদের মধ্যে টাই হয়, then whoever is the fastest, he will be the winner. So এটা হচ্ছে আমাদের রিওয়ার্ড। and yeah, so মোটামুটি আমরা আমাদের লাস্টের দিকে চলে আসছি লাইভের। সো যে ব্যাপারটা ছিল যে আমাদের you're taking students, like এখন enrollment ongoing for the like fall 21 last call batch. So if you guys are interested, you can join in. So basically আমাদের টাইমিংটা এইভাবে ফিক্স করা, we targeted like students and young professionals. So যাদের like অফিসের প্রবলেম আর সারাদিন ক্লাস করার পর you think you cannot manage time for like এত lengthy preparation, আমাদের টাইমিংটা ওভাবে ফিক্স করা। So I think it will be like easy for you, and obviously we are trying to make it more fun. So hopefully you'll not get bored. So আর হচ্ছে যে you're at the end. Let's see our kitchen. We're missing something. সো জেনারেলি যদি একটা কথা বলা যায়, সেটা হচ্ছে কি আমাদের ম্যাথস নিয়ে বা কোয়ান্টিট যে পার্টটা আছে, এই পার্ট নিয়ে সবাই একটা ফিয়ার থাকে, রাইট? সো ওইটা নিয়ে কিছু একটা বলো তানিশা, রিগার্ড আমরা কি করতেছি প্রোগ্রামে। ওকে, সো কোয়ান্টের ক্ষেত্রে যেটা হয়,
আমি ইউজুয়ালি যেটা দেখি যে ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্টস খুব কনফিডেন্ট থাকে কোয়ান্ট নিয়ে, বাট অন্য অন্য ফিল্ড থেকে যারা আসে ওদের একটু ভয় থাকে যে কোয়ান্টে হয়তো অনেক বেশি টাফ কোয়েশ্চেনস আছে আসে যেটা আমি পারবো না। সো দ্যাটস নট দ্য কেস। কোয়ান্টের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে এই যে প্র্যাকটিসটা আপনার খুবই জরুরি। অনেকে আছে যে অনেক বছর ধরে আউট অফ টাচ ম্যাথের সাথে, সো এর জন্য অনেক বেসিক জিনিস হয়তো মনে নাই। সো আমরা যেটা করি যে আপনাদের খুব মানে স্কেডিউলড প্র্যাকটিস সেশনস থাকবে এন্ড উই মেক শিওর যে আপনার বেসিকটা আপনি ওটার সাথে মনে করে প্লাস টিপস এন্ড ট্রিক্স গুলো শিখে টাইম যে প্র্যাকটিস সেশন গুলাতে আপনি পুরা এক্সাম এনভায়রনমেন্টের সাথে আপনি একদম ম্যাচ করে গেলেন, আপনাদের আর কোনো প্রবলেম যাতে না হয়। এন্ড উই মেক শিওর অফ দ্যাট আপনারা একবার প্রোগ্রামে জয়েন করলে। সো আর সব ধরনের যা যা হেল্প, কারো যদি লাইক এরকম প্রবলেম থাকে যে আমরা প্রোগ্রামের সাথে ম্যাচ করতে পারছি না বা প্রোগ্রামের পেসের সাথে ম্যাচ করতে পারছি না, সেই ক্ষেত্রে উই হ্যাভ লাইক ওয়ান সেশনস যে আপনার স্পেসিফিক প্রবলেমস থাকলে ইউ ক্যান কন্ট্যাক্ট মি এই থ্রু দ্য হাঙ্গার গেমস, দেন আমি ওটা আপনার মতো করে সলভ করে দিব। এন্ড দেন ইউ ক্যান অলসো লাইক জাস্ট গিভ দি মক টেস্ট। ওইটারও আমাদের ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রাম ছাড়াও এই ওয়ান লেসন্স আছে আর হচ্ছে মক টেস্টের যে প্যাকেজটা। সো ইউ ক্যান চুজ যেটা আপনাদের সাথে যেটাতে আপনারা কমফোর্টেবল, যেটা আপনারা নিতে চান এটা চুজ করতে পারেন। সো রাকিন, এনিথিং এলস দ্যাট আইভ মিসড? No, Tanisha, fantastic. You've been marvelous. Thank you, everybody, for joining. Before we end up, I would like to wrap up with a few short information. আমাদের যে ফ্ল্যাগশিপ গেমিফাইড গ্রুপ প্রোগ্রামটা যেটা আছে এটা 3 মাসের, and basically প্রথম মাসটা আমরা ফোকাস করি অন আনটাইমড প্র্যাকটিস, রাইট? সো ইন্ডিভিজুয়াল মানুষদের যাদের ইন্ডিভিজুয়াল প্রবলেমস আছে ওগুলো 1-to-1 করে সলভ করা। দেন সেকেন্ড ইয়াতে টাইমড প্র্যাকটিসেস গুলো হয় যখন প্রবলেমস গুলো সলভ করা হয়ে গেছে, এন্ড লাস্ট মান্থটা ফুললি ডেডিকেটেড থাকে আমাদের মক টেস্টের উপর, যাতে একটা পুরো রিয়েলিস্টিক জিআরই এক্সামের সিমুলেশনস আমরা প্রোভাইড করতে পারি। সো এই 3 মাসের এক্সপিরিয়েন্সটা ends up becoming or opens a possibility to the best score for GRE. So that would be it. আমাদের ওয়েবসাইটে আরো additional information আছে in depth, so kindly please check out before enrolling. Our কারো কোনো যদি questions থাকে, always knock us in our Facebook page. We're available. And thank you everyone for joining. Thank you very much. Thank you everyone. আর কোনো question আছে কারো? Anything? Debashish bhai, Rifat bhai, anything? Tabriz, anything? No, thank you. Okay, fantastic. Thank you for joining. We'll be concluding the session. Thank you, Tanisha. Okay, thank you, Rakin.